So in uniform circular motion, we have seen that when an object moves along a circular path with constant speed, then it is called as uniform circular motion. So basically the speed is constant, but as you can see, a circle doesn't have any fixed direction, right? So the direction of motion of the object along the curved path is always changing, isn't it? And hence the velocity in uniform circular motion does not remain constant. So what remains constant? What remains constant is only speed, not velocity. Okay, that is very, very important because velocity is a vector quantity and its magnitude is called as speed. So speed नुसतं कॉन्स्टंट राहून चालणार नाहीये, त्याची डायरेक्शन पण कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे, तरच वेलोसिटी कॉन्स्टंट राहते. पण याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड म्हणजे डायरेक्शन म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट राहते, पण डायरेक्शन नेहमी बदलते. सो इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन velocity is not constant, and if velocity is not constant, then we call it as non-uniform motion. So basically, uniform circular motion is a non-uniform motion. Okay, so I will dictate a few questions, few sentences to you. Please write them down. Directly आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही दिलेले, ते तुम्ही लिहून घ्या and then we will proceed forward. ठीक आहे. All right, write down. In uniform circular motion, the speed in the bracket, write down, that is the magnitude of velocity. In the bracket, write down, that is the magnitude of velocity, bracket closed, remains constant. That is the magnitude of velocity, bracket closed, remains constant. But the direction of motion is variable. But the direction of motion is variable. Full stop. Hence the velocity is non-uniform. Hence the velocity is non-uniform, and hence uniform circular motion is a type of non-uniform motion or accelerated motion. Is a type of non-uniform motion or accelerated motion. Okay, so जसं नाव आहे तसं ते नाहीये बरं का, लक्षात ठेवा. Although it is called uniform circular motion, it is not uniform. We have seen in 9th standard that in uniform circular motion, the velocity of the object remains constant. That means it is linear. So if, let's say, if any object is traveling linearly without changing its direction with constant speed, so its velocity will also become constant because the direction is the same, and hence it is uniform linear motion. So uniform linear motion and uniform circular motion are completely different things. So now uniform that only signifies constant speed. That only signifies constant speed. Okay, not constant velocity. Is this clear? Got it, everyone?
Yes, sir. Okay. So how will you find the velocity of the object at any given instant? So for example, you can see the diagram drawn here. Okay, this one. You can see that the object moves in anti-clockwise direction. Okay, I'll go to the whiteboard. I'll draw these two diagrams again. Just give me a minute. Okay, so I'll write a object moving clockwise, and इथे लिहितो B object moving anti-clockwise. Okay, so now I'll draw two different circles. फक्त आधी बघा आणि मग लिहा तुम्ही. So I'll draw a circle here and one more circle here, similar. So इथे काय होतंय, ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव्ह होतोय. सो क्लॉकवाइज मूव्ह होतोय म्हणजे काय, समजा आता हे ऑब्जेक्ट इथे आहे. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. So initially the object is here at A. It is moving clockwise. So if you draw the tangent, I hope everybody knows what a tangent is. A tangent is a line which intersects the circle in one and only one point. Okay, म्हणजे असं डोक्याला घासून गेल्यासारखं, right? That is called as a tangent. So let's say it comes here at B, for example. समजा तो B ला आला, तर आता कसं येईल डायरेक्शन असं. Now let's say it comes at point C, so the direction of velocity will be upward. And finally, let's say it comes at point D, then the direction of velocity will be towards right. So here small v ahead, which indicates the direction of velocity. And remember, basically it is an accelerated motion we just have seen. So basically, how do you get the velocity? So direction of velocity, direction of velocity is given, this is a common sentence for both, is given by a tangent to the circular path, at that point. Okay, आणि समजा आता अँटी क्लॉकवाइज मूव्ह होत असेल, तर कसं होणार आहे, असं, राईट? सो द सर्कल इज द सेम सेंटर. So this is A. The direction of velocity will be like this, here like this. Okay, here C downwards, and at D you will see rightwards. Okay, are you getting this point, everyone? Any doubt so far? Okay, so please draw this. UCM is an accelerated motion. एवढं परत एकदा लिहून घ्या. That's all. So हे लिहून घ्या, and then we'll see the details of the tangent. These are the radii, OA, OD, OB, OC. Here radius आहे, radii आहे, plural radii. And if you see that the angle between the radius and the tangent at that point is always 90 degrees, always. This is the property of the tangent basically. Okay, पण हे OA, OB, OC, OD हे काय आहेत, radii. These are the radii of the circle. Okay, and velocity is given by the tangent at that point. Yes, so it's given in the textbook. Thus, the velocity of the particle in circular motion is variable, or the circular motion is accelerated, even though the speed of particle is uniform. And in the textbook, they have also given us the difference between the uniform linear motion and uniform circular motion. Just I told you that in uniform linear motion, the speed is constant as well as the direction is same. So it is uniform linear motion.
But in circular motion, the speed is constant, but direction isn't. And that is why it is, although called as uniform circular motion, it is not, it is uniform, it is accelerated motion. Okay. So in uniform linear motion, the speed and velocity are constant. Why velocity constant in linear? Because direction is same. Okay, it is going in the straight same direction. Okay, and acceleration is zero. That is, the uniform linear motion is an unaccelerated motion. While in a uniform circular motion, the velocity is variable, although the speed is uniform, so it is an accelerated motion. Okay, so this is a very common question, maybe 1 mark question, or even fill in the blanks, true or false, or MCQ type question ki uniform circular motion uniform motion है का नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. तर आन्सर आहे नॉन युनिफॉर्म मोशन. नॉन युनिफॉर्म मोशन म्हणजेच ऍक्सिलरेटेड मोशन. ठीक आहे. Now we have to see 2 types of forces. Okay, so let me tell you about, first of all, centripetal force. So if any body, any object performs a circular motion, forget about it is whether it is uniform or जोरात पळते परत हळू जाते, doesn't matter. Okay, if it is performing the circular motion, then there is a force which acts on the object and it acts radially inwards. म्हणजे रेडियस मधनं आत आहे, मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवतो नंतर. रेडियस मधनं आत आहे, and it is called as centripetal force. Centri means center आणि पेटल म्हणजे ऍक्च्युअली सेंटर सीकिंग, जो सेंटरच्या जवळ जायला बघतो तो सेंटर सीकिंग म्हणतात. ओके, so as you can see here, this is the diagram. मी distinguish between देतो तुम्हाला नंतर, don't worry. Thus, centripetal force is the force acting on a body moving in a circular path in a direction towards the center of circular path. So whatever it may be, let's say Earth is revolving around sun, okay, moon is revolving around Earth, or electrons are revolving around nucleus. So all of these rotating objects are attracted towards the center of the circle. Okay, and that is because of the centripetal force. So basically, centripetal force is always required for circular motion. So there is always a force acting on the object which is revolving around in a circle, and that force always acts radially inwards. आता जर तुम्ही बघितलं तर force is also vector quantity, right? आता काय होतंय, सेंट्रिपेटल फोर्स आहे म्हणजे ऍक्सिलरेशन असणार आहे, नो डाऊट अबाउट इट. इफ देर इज फोर्स देर मस्ट बी ऍक्सिलरेशन. असं कधीच होणार नाही की फोर्स आहे आणि ऍक्सिलरेशन नाही आहे, अनलेस अँड अंटिल इट इज बॅलन्स्ड, तरच नसणार आहे. पण अदरवाईज आता इथे एकच फोर्स आहे, सो देर विल बी ऍक्सिलरेशन, अँड दॅट ऍक्सिलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल ऍक्सिलरेशन, विच ऑल्सो ऍक्ट्स radially inwards, and this acceleration has constant magnitude, but it does not have constant direction. बघा ना, आता इकडे आहे, A ला लेफ्ट आहे, मग B ला येताना डाऊनवर्ड आहे, C ला लेफ्ट टू राईट आहे, आणि D ला अपवर्ड आहे, राईट? सो दॅट ऑल्सो मॅटर्स. ओके, नुसता एरो असा आहे का असा आहे का असा आहे का असा आहे ह्याच्यावर पण डायरेक्शन depend karti, right? So this is also very important. So I'll read out this paragraph once again. So we have read that a force is needed to change the direction of motion of a particle, or to change the velocity of the particle, that is to produce acceleration. A particle moving in a circular path continuously changes its direction of motion at each point of its path. This change in direction of motion cannot be brought without a force. Thus, the motion in circular path is possible only under the influence of a force which is termed as centripetal force. Okay, at each point of circular path, this force is directed towards the center of the circle as shown. Thus,
the direction of acceleration also changes at each point of the circular path. See, remember, acceleration as it is a vector quantity. Acceleration is never a scalar. Okay, जसं स्पीड स्केलर आहे, वेलॉसिटी वेक्टर आहे, तसं ऍक्सिलरेशनला त्याचा कंपॅनियन नाहीये, राईट. ऍक्सिलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. आता वेक्टर म्हणजे काय, त्याला मॅग्निट्यूड पण आहे, डायरेक्शन पण आहे, अँड डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस. सो acceleration is also varying. हा एक क्वेश्चन येतो which 98% of the students get it incorrect. काय क्वेश्चन आहे सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, सर्क्युलर मोशन इज ऍक्सिलरेटेड मोशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍक्सिलरेशन आहे. मग ऍक्सिलरेशन पण दोन टाइप्स असतात. एक कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन असतं, जसं ग्रॅव्हिटेशन ऍक्सिलरेशन. सो इफ यू release anything from the from the surface on top of the surface of the earth, it is going to fall with constant acceleration, small g, 9.8 meter per second square, until and unless it touches the ground. So that is constant acceleration. So in constant acceleration also speed increases, but speed increases linearly. Remember that. Okay, so constant acceleration चा ग्राफ असा येतो, स्ट्रेट लाईन. ओके, त्याला वेलॉसिटी टाइम ग्राफ म्हणतात. आणि याचा जो स्लोप आहे, तुम्हाला हे 9th मध्ये झालं होतं, मी शिकवलं होतं तुम्हाला. स्लोप इज नथिंग बट ऍक्सेलरेशन. सो दिस इज कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशन. लिनियर ग्राफचा स्लोप कॉन्स्टंट असतो. पण या केसमध्ये काय होतंय, द ऍक्सेलरेशन इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बिकॉज इट इज सर्क्युलर, अँड हेन्स इट इज ए accelerated motion in the sense it has varying acceleration. Magnitude is same, but its direction is changing, and hence, but its magnitude remains same. That is, the acceleration is variable or non-uniform. Velocity तर non-uniform आहेच because of direction, but acceleration पण non-uniform आहे because of direction. Are you getting this point? Are you getting this point? समजते का सगळ्यांना? येस, हे फार महत्वाचं आहे. क्वेश्चन कसा येईल तुम्हाला सांगतो. इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन acceleration is constant. True or false? False. The answer will be false. Acceleration is not constant. Its magnitude is constant, but since acceleration is always towards the center, its direction is changing, and hence acceleration is also variable. Do you understand this? हे सगळ्यांना कन्सेप्ट लक्षात आलाय, क्लिअर झालाय सगळ्यांना? ओके, सो दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स. मी तुम्हाला नंतर सगळं लिहून देतो, डोंट वरी. नाव लेट मी एक्सप्लेन. सी, सेंट्रिपिटल फोर्स cannot be seen. That's the problem. Okay, we don't see it, but we can you can experience it in various it manifests, so to speak. A centripetal force manifests itself in various ways. For example, let me give you 4 examples. Okay, in an atom, an electron moves around the nucleus in a circular path for which the centripetal force is obtained from the electrostatic force of attraction on the negatively charged electron. So nucleus is positively charged and electrons are negatively charged. So obviously there is a nuclear pull. तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये झालेलं आहे. That is nothing but centripetal force. So electron by the positively charged nucleus, opposite attract each other. Then planets, any planet which moves around the sun, the centripetal force is given by gravitational force of attraction between the planet and the sun. Okay, when moves revolve around Earth, again same thing, gravitational force of attraction on the moon by the Earth provides the centripetal force. Okay, then let's say we have a string. आपल्याकडे एक string आहे, and you are holding it with a hand, and you have a stone tied at its one end, and you revolve it. तुम्ही असं revolve केलं त्याला. So obviously it will revolve in a circle. Okay, त्याला आपण तुम्ही लगान मूवी बघितला असेल तर त्याला ते गोफण म्हण. लगान मध्ये नाही का तो गोली असतो बघा, गोली तर असं जोरात बॉलिंग करतो बघा. लगान मूवी नाही बघितला, बघा मग कधीतरी. तर त्याच्यामध्ये तो असं फिरवत असतो, त्याला स्लिंग शॉट असं म्हणतात. स्लिंग शॉट. ओके, सो इन दॅट स्लिंग शॉट the stone revolves in a circular path, and the necessary centripetal force म्हणजे
the force directed towards the center is given by the tension in the string. Okay, tension in the string, and that keeps the stone in the circular motion. So again, remember, to perform circular motion, whether it is uniform, non-uniform, doesn't matter. The force necessary to cause it is centripetal force, nothing else but only centripetal force. Okay, so this is very important. आता हे पण statement महत्वाचं आहे. In all the above examples, the body moves in a circular path with a uniform speed under the influence of a centripetal force, and it is in a dynamic equilibrium. It is dynamic equilibrium. It is stable. असं नाहीये की ते कुठेतरी फेकलं गेलं वगैरे, but it is stable. Okay. Now I'll ask you a few questions. Okay, have you tried doing or seen, let's say एक wheel आहे, टायर आहे, ते चिखलात सापडले, and if you try to rotate it, चिखल असा फेकला जातो, टँजेन्शियली असा फेकला जातो. और तो सायकलवर माणूस येतो बघा, त्याच्याकडे असं ग्राइंडिंग व्हील असतं, and he has knife, म्हणजे सुरीला धार करायची का कात्रीला धार करायची का असं येतात बघा ते सायकलवर, राईट. आणि ते सायकलचं पॅडल मारतात आणि त्यांच्या ग्राइंडिंग व्हील असतं, आणि ते ग्राइंडिंग व्हीलला ते असं सुरी असे लावतात, आणि यू सी स्पार्क कमिंग आउट टँजेन्शियली. और दिवाळीचं जे भुईचक्र असतं, त्याच्यामध्ये पण स्पार्क कसे येतात, असे टँजेन्शियली येतात, राईट. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? हाऊ डज दिस हॅपन? Why only those things, mud from the wheel, or sparks, or in Bhuchakar or whatever, they always go in a tangential direction away from the center? This is explained by another force called as centrifugal force. Okay, हा जो centrifugal force आहे, हा खोटा force आहे. See, scientists could not explain these phenomena. Why does the spark flew away? Why does the mud goes away from the tire in tangential direction? Why does this happen? Scientists कडे आन्सरच नव्हतं. मग अशा वेळेला काय करतात सायंटिस्ट? They come up with a solution which is correct. ते काय फसवत नाहीत किंवा काही नाहीये. They are correct in their own way. But to explain such phenomena, they came up with another force called as centrifugal force, which is called as a pseudo force. Pseudo means khota, pseudopodia, amoeba sir, khote पाय, तसं हा खोटा force आहे. It's not a real force. You'll see why it is not a real force. ठीक है? So a force assumed by an observer moving with the body barka, to act on the body in direction away from the center of circular path is called the centrifugal force. I'll give you a few more examples. Okay, आपण 9th मध्ये न्यूटन्स ऍक्च्युली सेकंड लॉ मध्ये किंवा फर्स्ट लॉ मध्ये ऍक्च्युली इनर्शिया, 3 टाइपचे इनर्शिया शिकलो होतो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मध्ये. सी, यू आर ट्रॅव्हलिंग इन अ स्ट्रेट रोड अँड सडनली, लेट्स से युअर कार टेक्स अ लेफ्ट टर्न. So suddenly, with high velocity, your car takes a left turn. What do you experience? You experience that you are falling outwards. You are going in the opposite direction. If your car is taking left turn, inside the car itself, you feel that you are going to the right, don't you? Yes, you do. And if your car is taking right turn, you feel that you are falling towards left. Okay, why does this happen? This happens because of centrifugal force. Okay, हे एक्सप्लेन करायला 9th मध्ये आपण न्यूटन सेकंड लॉ म्हणलं होतं, that is again inertia, but here the centrifugal force also comes into play. We will see what exactly and how it manifests itself. Thus, centrifugal force is in a direction opposite to the direction of centripetal force. Direction opposite आहे, म्हणजे अवे फ्रॉम सेंटर आहे, रेडियसलाच आहे पण अवे फ्रॉम सेंटर आहे. इट्स मॅग्निट्यूड इज सेम ऍज द सेंट्रिपिटल फोर्स. तुम्हाला मॅग्निट्यूड पाहिजे असेल तर ती आहे mv²/r. Okay, because the action and reaction, but the centripetal force is not the force of reaction of the centripetal force, because action and reaction do not act on the same body. आता काय होतंय बघा, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड.
Centripetal force and centrifugal force, although they are equal in magnitude and opposite in direction, they are not action reaction forces. म्हणजे जसं आपण बुक ठेवलं डेस्कवर, so book exerts its weight on the desk and the desk exerts a normal reaction on the book. So they are balanced, they are action reaction forces. But here in action reaction forces, what happens? The weight of the book, that is the force of the book, acts on the desk, different object, and the reaction given by the desk acts on the book, different object. So that is the key here. But here in circular motion, the centripetal force also acts on the object, and centrifugal force also acts on the same object. And that is why, although they are equal in magnitude and opposite in direction, they are not action reaction forces. That is very, very important. ह्याचा अजून एक एक्सप्लेनेशन आहे विच यू लर्न इन हायर फिजिक्स. त्याला म्हणजे फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणतात. ओके, म्हणजे सेंट्रीपेटल फोर्सला फ्रेम ऑफ रेफरन्स स्टेडी असती, म्हणजे फिक्स्ड असती, आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्सला फ्रेम ऑफ रेफरन्स ऍक्सिलरेटेड असतं. कारण फ्रेम ऑफ रेफरन्स सेंट्रीफ्युगल फोर्स मध्ये ऑब्झर्वर प्रमाणे बदलत असते. अँड दॅट इज हाऊ न्यूटन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस फिनॉमेना. न्यूटनना माहित होतं हे फिनॉमेना, सेंट्रिपेटल अँड सेंट्रिफ्युगल. ओके, बट आपल्याला हे 9वीत नाही शिकवलं त्यांनी, आता 10वीला शिकवतात ते. ओके, so it is not a real force, but it is a fictitious force. खोटा आहे तो, pseudo force assumed by an observer moving in circular path along with the body. To understand, let us do one experiment. मी तुम्हाला एक्सपेरिमेंट वाचून दाखवण्यापेक्षा मी तुम्हालाच विचारतो. ते एक असं चक्र असतं. आय एम नॉट व्हेरी शुअर वेदर यू हॅव डन दिस. आता मी 3D डायग्राम इथं काढायचा प्रयत्न करतो. असे त्याला बार्स असतात, असे पेरिफेरीला असे बार्स असतात, आणि इथे असं मध्ये असं धरायला असतं. and you jump on it आणि तुम्ही पायानं असं ते फिरवता. have you ever tried such a thing? Yes sir. Yes, very good. ते असं खेळताना वगैरे असतं. आम्ही लहानपणी तर ह्याच्यावर खूप खूप दंगा केलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, तुम्ही एक्सपिरियन्स केलं असेल, तुम्ही जे जोरात फिरवलं आणि जर तुम्ही हात सोडले, सपोज त्या बार्सना हात सोडून टाकले, यू विल फॉल आउटसाइड, नॉट इनसाइड, बट यू विल फॉल आउटसाइड. हाऊ डू यू फॉल आउटसाइड? That is how scientists try to explain, because when you release yourself from the body, the force which acts on you is centrifugal force, which is away from the center, okay, radially away from the center, and you will be thrown tangentially outwards. असं radially बाहेर नाही जाणार तुम्ही, force outwardच जातो. पण कसं आहे, since it is moving, it is circular, it is not linear, it is circular, तुम्ही फेकलं कसं जाणार आहे, tangential फेकलं जाणार. And that is why the mud, the sparks, okay, they fly tangentially outwards, here. आता समजा अँटी क्लॉकवाईज जात आहे तर हे असे फेकले जाणार आहे. ओके, tangentially outwards from the circle. ओके, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे हे जर तुम्हाला कळालं की सेंट्रीफ्युगल फोर्स एक्झॅक्टली काय असतो, तर ते तुम्हाला नक्की लक्षात येऊ शकेल. सो हिअर दे हॅव शोन अ व्हेरी ब्युटिफुल डायग्राम. सी हिअर यू विल सी अ मेरी गो राऊंड आहे असं, आणि ते असं फिरतंय, आणि हा एक ग्राउंड वरचा मॅन आहे, ही स्टेशनरी, रिमेंबर. आणि इथे एक ऍक्च्युली एक बॉल आहे किंवा एक ऑब्जेक्ट आहे जो याला टाय केलेला होता ओरिजिनली, आणि ते दोरीनी टाय केलेला होता, तो तोडला आपण. लेट्स से वी ब्रेक द स्ट्रिंग हियर. व्हॉट विल हॅपन? इट विल गो tangentially outwards after breaking the string, and this is the explanation of centrifugal force. So remember, समजा आता इमॅजिन करा, फॅनचे ब्लेड्स आहेत, राईट? देर इज अ फॅन, देर इज अ मोटर इनसाइड, अँड वी हॅव 3 blades. If the blades are loose, what will happen? When the fan starts rotating and if the blades are loose, the blades will fly away with tremendous velocity in tangential direction, and that may cause disaster. त्यामुळं windmills किंवा टर्बाइन्स किंवा इव्हन शिप मधले ज्या टर्बाइन्स असतात, गॅस स्टेशन, गॅस म्हणजे गॅस टर्बाइन्स आहेत,
स्टीम टर्बाइन्स आहेत किंवा विंड टर्बाइन्स आहेत, वॉटर टर्बाइन्स आहेत, राईट, किंवा इव्हन जनरल एनी फॅन्स, दे आर बिफोर इन्स्टॉलिंग दे मेक शुअर दॅट एव्हरीथिंग इज परफेक्टली टाईट. आणि ते जेवढा स्पीड वाढतो तेवढं ते जास्त जोरात फेकलं जातं. दॅट इज हाऊ इट इज. आता स्लिंग शॉटचं पण एक्झाम्पल देतो बघा. तर तो गोफणवाला काय करतो, तो ह्याच्यामधला तो गोली नाव असतं त्याचं, कशामधला, लगानमधला. तो काय करतो, हे सगळे बेसिकली सगळे फार्मर्स करतात युजली. दे टाय अ स्टोन ऍट द एंड, 2-3 स्टोन्स ऍट द एंड ऑफ अ string, and they whirl it in a circle with large velocity, speed, म्हणजे constant speed, and then they just give it a jerk like this. So once they give the jerk to it, the stones get released from the string because of centrifugal force, and then they fly away, and they can scarecrow, तुम्हाला माहिती असेल, बुजगावणं, which are used in the fields to scare the birds. हे पण तेच करतं बेसिकली, बर्ड्सना पळवून लावण्यासाठी हे वापरतात, गोफण म्हणतात, राईट. सो हॅव यू अंडरस्टूड द क्लिअर डिफरन्स बिटवीन सेंट्रीपेटल फोर्स अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स? समजले सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल राईट. बरं, आपण एक्सरसाइज करूया. आय विल गिव्ह यू द डिस्टिंग्विश बिटवीन आफ्टरवर्ड्स. ओके, नंतर मी तुम्हाला त्याचा डिस्टिंग्विश बिटवीन पूर्णपणे देतो. दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट इझी, बट देर आर अ फ्यू क्वेश्चन्स विच आर स्लाइटली, आपण सगळे डिस्कस करूया, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की काय चुकू शकतं आपलं. तर ते आपण सगळे डिस्कस करूया. Explain the meaning of uniform circular motion. You have done this. One example, you can give any example. Fan running at a constant speed, a tip of a clock, a tip of a hand of a clock. Okay, लिहू शकता. Draw neat diagram. हे आपण ऑलरेडी केलं. आता तुमच्याकडनं मी डायग्राम हे ड्रॉ करून घेतली विथ द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऍट एनी इन्स्टंट. आपण क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज दोन्ही ड्रॉ केलं होतं. क्वेश्चन 3 बघा, इंटरेस्टिंग आहे. Is it possible to have an accelerated motion with a constant speed? Name such type of motion. The answer is yes. तुम्ही म्हणाल अरे कसं काय, आता सांगितलं मी, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. Uniform circular motion is always accelerated motion because the velocity of the object the speed of the object remains constant, but direction changes and hence velocity changes. Give an example of motion in which speed remains uniform but the velocity changes. Circular motion or uniform circular motion. A uniform circular motion is an accelerated motion. Explain it. आत्ताच आपण लिहून घेतलं ते. मगाशी मी तुम्हाला 3-4 sentences dictate केले. That was the same concept. State whether the acceleration is uniform or variable. Now answer this question. What about acceleration? Is it uniform or variable? Variable. Very good. Variable. Why variable? Sir, because although magnitude is constant, direction is Correct. Although the acceleration acts radially inwards, it is variable because its direction is constantly changing. Radially inwards जरी असलं तर direction change होते, magnitude same राहते. So acceleration is variable, not uniform. इथे चुकतात. 98% मुलं इथे चुकतात. तर हे समजत नाही किंवा काय वाचलेलं नसतं, व्हॉट एव्हर, किंवा एक्सप्लेन केलेलं नसतं, आय डोंट नो, बट दिस इज अ व्हेरी मायनर पॉइंट, बट इट्स अ मेक ऑर ब्रेक पॉइंट. अदरवाइज तुम्ही असं लिहिलं तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन तुम्हाला कळलीच नाही असं होईल. ओके, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दिस एक्सेलरेशन. centripetal force. Centripetal force. Remember, to cause any type of circular motion, centripetal force is required. Without it, nothing will happen. What is the direction of force at any instant? Radially center. inwards. Towards center. Radially inwards. Center seeking म्हणतात. Centripetal means center seeking. Radially inwards. Towards center. ड्रॉ डायग्राम टू सपोर्ट. मी नंतर तुम्हाला देतो डिस्टिंग्विश बिटवीन, तेव्हा करूया आपण. डिफरन्शिएट बिटवीन युनिफॉर्म लिनियर मोशन अँड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. वी हॅव सीन दॅट पॅराग्राफ. हा पॅराग्राफ तुम्ही लिहिला तरी चालेल. हिअर, ओके, दिस वन, डिफरन्स बिटवीन, राईट. मी एक्सप्लेन पण केला तुम्हाला. सेम आन्सर इथे आहे. ओके,
Name the force required for circular motion, state its direction. Centripetal force, radially inwards. What is centripetal force? Again, same. Explain the motion of a planet around the sun in a circular path. You can do this. असा एवढा मोठा descriptive type question येणार नाहीये. Don't worry. So what you will write in such questions is a planet moves around the circle. In a circular path around the sun. The sun, the gravitational pull between the gravity between the planet and the sun gives the necessary centripetal force to perform circular motion. बस एवढंच लिहायचंय. Gravitational force between planet and sun हे आलं पाहिजे शब्द त्याच्यामध्ये. How does the centripetal force differ from centrifugal force with reference to direction? How are they different? The centripetal force acts towards the center and centrifugal force acts away from the center. Correct. Centripetal force acts radially inwards and centrifugal force acts away from the center or radially outwards. Is centrifugal force the force of reaction of centripetal force? No, sir, because the No. two forces act on same body. Yes, because action reaction forces do not act on same body, but these two forces, that is centripetal and centrifugal forces, act on the same body, and hence they are not action reaction forces. Okay, compare the magnitudes. Compare म्हणलं की ratio, they are equal in magnitude, so their magnitude is mv square upon r. Okay, force चा magnitude आहे mv square upon r. आता हा कसा आला हे तुम्हाला हायर फिजिक्स मध्ये कळेलच कसं आलं ते. There is a derivation. Is centrifugal force a real force? No. 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 Okay, आता हा बघा क्वेश्चन. A small pebble tied at one end of a string is placed near the periphery of a circular disc, at the center of which the other end of the string is tied to a peg. म्हणजे काय? सी सर्क्युलर डिस्क आहे, इथे पेग आहे. We are talking about the top view, and here is the string, आणि इथे तो पेबल त्याला टाय केलेला आहे, and it is rotating, let's say clockwise. At least in this case. हा सेंटर आहे आणि हा पेबल आहे, आणि दिस इज द स्ट्रिंग. ओके, असं आहे. The disk is rotating about an axis passing through its center. What will be your observation when you are standing outside the disk? तुम्ही डिस्कच्या बाहेर थांबलाय. What will be your observation? You are an observer standing on ground. Yes. Moving in the disk is seen to be moving in a uniform circular motion. Correct. Very good. You will observe that the pebble is moving in a uniform circular or in a circular path, and a centripetal force acts on it, which is directed from pebble towards the center, that is the center of the disk or the peg at the center, and the centripetal force in this case is given by the tension in the string. Okay, tension in the string. Okay. What will your observation when you are standing at the center of the disk? तुम्ही Sir, it समजा will not center ला appear to move. तर sorry, So it will not appear to move, only the string will be strengthened. का? असं का होईल? सर ते स्ट्रिंग टाईट होणार आहे, पण आपल्याला कळणार नाही की ते ऑब्जेक्ट मूव्ह होत आहे. हो, आपल्याला दिसणार नाही सर, की ऑब्जेक्ट मूव्ह होताना दिसणार नाही, ते युनिफॉर्म वाटेल. सर कारण आपण पण ऑब्जेक्ट सोबत मूव्ह होतो. करेक्ट, व्हेरी गुड, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे, बरोबर, अगदी बरोबर आहे. म्हणजे काय की तुम्ही सेंटरला थांबलाय, यू आर ऑब्झर्विंग द बॉल हिअर, पेबल हिअर, देन पेबल मूव्स हिअर, यू विल ऑल्सो सी इट. पेबल मूव्स हिअर, यू विल सी इट इन सेम डायरेक्शन. तर तुम्हाला असं वाटणार आहे की ते असं चाललंय बघा असं. So you'll see that it is in under tension because of centrifugal force, but you may find that it is not moving at all because you yourself are moving with the pebble. त्यामुळे तुमचं आणि पेबलचं जे लाईन ऑफ साइट आहे ती कॉन्स्टंट राहणार आहे, बदलणार नाहीये. एक्सलंट, व्हेरी गुड. Okay, a piece of stone tied at the end of a thread is whirled in a horizontal circle. Horizontal, बरं का, असं आपण नाही का ते किल्ली फिरवत येतात बघा अशी लोक, ए काय चाललंय वगैरे असं नाही का, असं किल्ली फिरवत येतात बघा जोर जोरात शायनिंग मारत तसं. Okay, in a horizontal circle with uniform speed with the help of a hand.
हे अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे बघा, खूप महत्वाचा क्वेश्चन आहे. इज द वेलॉसिटी ऑफ स्टोन युनिफॉर्म और व्हेरिएबल? व्हेरिएबल. वेरिएबल, ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल है. इज द एक्सेलरेशन वेरिएबल? Yes. Yes, variable. Okay, variable. What is the direction of acceleration of stone at any instant? Direction of acceleration? Towards the center. टुवर्ड्स Towards हँड. the center. बरोबर. Acceleration म्हणजे centripetalच धरायचं असतं. Towards the center. Correct. Very good. What force does provide the centripetal force required for circular motion? कोण फोर्स प्रोव्हाइड करते? हँड पुलिंग द स्टोन ऑर द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. टेन्शन, आता तुम्ही दगड लावलाय तर स्ट्रिंग ताणली जाणार ना. स्ट्रिंग विल प्रोव्हाइड अ टेन्शन. ओके, जसं ग्रॅव्हिटी आहे किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे. सी, सेंट्रिपिटल फोर्स मॅनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी वेज. ओके, तो सेट टेन्शन इन द स्ट्रिंग असं याचा अर्थ आहे. ओके, नेम द फोर्स अँड इट्स डायरेक्शन विच ऍक्ट्स ऑन द हँड. दिस इज इम्पॉर्टंट. दिस पार्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Name the force and its direction which acts on the hand, not on the pebble, not on the stone. Hand वर काय ऍक्ट करेल? थोडं विचार करून सांगा. बघू नका आन्सर. आन्सर दिलेलं आहे पण आपल्याला आन्सर बघून नाही सांगायचं. सेंट्रिफ्युगल फोर्स. नाही. सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑल्सो ऍक्ट्स ऑन द स्टोन. त्यांनी हँड वर कुठला हे आहे? आता इथे हँड आहे, हा हँड आहे असं समजा, ही स्ट्रिंग आहे. तर टेन्शन अवे, सॉरी, टेन्शन विल ऍक्ट इन टुवर्ड्स द सेंटर. टेन्शन काय होणार आहे? टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऍक्ट होणार आहे. दॅट इज गिव्हन बाय द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. मग हँड वर कुठला फोर्स ऍक्ट होणार आहे? तर हँड वर फोर्स ऍक्ट होणार आहे रिएक्शन ऑफ द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. Reaction to the tension in the string. Centrifugal नाही, कारण मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं centripetal and centrifugal forces both act on the same object, that is the object which is revolving in circular orbit. त्यामुळे हँड हा सेंट्रली लोकेटेड, सेंटरला आहे हँड. बोट आहे किंवा हँड आहे तो सेंटरला आहे. त्याच्यावर काय ऍक्ट होईल? रिएक्शन ऑफ द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. Is this clear? So the reaction of tension away from the center of the circular path. It is not centrifugal. थोडस पचायला जड आहे हे. I can understand, but this is how it is. Okay, centrifugal force एकच लक्षात ठेवा. Centrifugal force will act on the same object. मग हा हँड वर ऍक्ट होतोय, मग हा सेंट्रिफ्युगल असेल का? नाही. मग कोण असेल? तर टेन्शन जे आहे स्ट्रिंग मध्ये त्याचं उलट म्हणजे रिएक्शन, त्याची रिएक्शन हँड वर ऍक्ट होणार. इज दिस क्लिअर? दिस पार्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आणि हा बोर्ड मध्ये एक्झाम 2दा-3दा येऊन गेलेला हा क्वेश्चन. ओके, सेक्शन 1 मध्ये. अँड इफ यू आर नॉट एबल टू आन्सर इट, यू लूज 1 मार्क. ओके, तसं करू नका. तर हा क्वेश्चन नीट बघा. दिस अँड दिस वन, दिस पार्ट. ओके, ऑल राईट. नेक्स्ट वन. State 2 differences between centripetal, centrifugal. No worries. We will do this right away. State whether the following statements are true or false by writing true, false against them. The Earth moves around the sun with a uniform velocity. False. False. Uniform speed, not velocity. Variable. Motion of moon around the Earth in circular path is an accelerated motion. True. It is circular motion. It is always accelerated. True. Whatever moon असेल, नाहीतर अजून काय कुठलाही planet around sun असेल, whatever it may be, it is always accelerated. A uniform linear motion is unaccelerated. ठीक आहे, म्हणजे unaccelerated आहे, बरोबर आहे. While a uniform circular motion is an accelerated. True. Very good. True. In a uniform circular motion, the speed continuously changes because the direction of motion changes. False. Velocity. False. Speed कसं काय? Velocity यायला पाहिजे. Speed कसं चेंज होईल? Velocity चेंज होणार because of direction. And last one, a boy experiences a centrifugal force on his hand when he rotates a piece of stone tied at one end of a string. Remember, hand म्हणलंय. False. Holding the other end. Reaction of the tension of the string. Correct.
This is Away from the false center. because hand वर त्याच्या ऍक्ट काय होईल रिएक्शन ऑफ द टेन्शन इन द स्ट्रिंग. एक्सलंट एक्सलंट व्हेरी नाईस. ओके मल्टिपल चॉईस बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट इन अ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन? स्पीड. अजून काय? द सेंट्रीफ्युगल फोर्स इज वाचू नका वाचू नका वाचू नका वाचू नका. Real? No. Fictitious force. Fictitious force, pseudo force. Sir, fictitious. Okay, pseudo force. All right. So make 2 columns quickly. Sir, pseudo force म्हणजेच fictitious force. हो 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 सेम थिंग. फक्त अनरियल म्हणू नका. अनरियल म्हणलं की मग अर्थ बदलतो त्याचा. असं वाटतं अरे अरे अनरियल आहे म्हणजे असं एक्स्ट्राऑर्डिनरी असं काही नाहीये. ओके इथे लिहा सेंट्रीपेटल फोर्स. Make 2 columns, and on the right hand side write down centrifugal force. Okay, we'll write down the definition also, and we'll write down other points also. Okay, first point is definition. Write down. I will dictate. Write down. Sangu? Yes, sir. Yes, sir. The force acting on a body, centripetal, the force acting on a body moving in a circular path, in a direction towards the center of circular path. In a direction towards the center of circular path is called centripetal force. Is called centripetal force. Go to the other सर side. एकदा रिपीट कराल का? Oh, the force acting on a body moving in a circular path in a direction towards the center of circular path is called centripetal force. CENTRIPETAL, centripetal force. Go to the other side. Write down the definition of centrifugal force. A force assumed by an observer moving with the body to act on the body. Observer moving with the body to act on the body in direction away from the center of circular path is called the centrifugal force. Is called the centrifugal force. Okay, so this was the definition. First of all, remember anytime you are asked to distinguish between, always write the definition first. So definition लिहून टाकला आपण. Okay, second point आहे acts towards the center. Okay, bracket मध्ये लिहा radially inwards. इथे लिहा acts away from the center. Okay, radially outwards. Third point will be obviously what centripetal force is required. Centripetal force
is required. सर सेंट्रीफ्युगल फोर्स टेंजेन्शियली ऍक्ट होतो ना, रेडियली आउटवर्ड नाही होत. अरे फोर्स टँजेन्शियली नाही ऍक्ट होत रे, वेलॉसिटी टँजेन्शियली असती. फोर्स कसा टँजेन्शियली ऍक्ट होईल? आता काय सांगितलं मग मी एवढ्या वेळ? हे काय आहे इथे? सर मग ते टेंजेन्शियली बाहेर कसं उडलं जातं मग, जेव्हा आपण स्ट्रिंगला अरे सांगितलं ना, ते फिरत असतं असं. ते बाहेर जाताना असं सरळ कसं जाईल? असं टँजेन्शियलीच जाणार. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. Centripetal force is required for circular motion. Is required for circular motion. आणि centrifugal force is not required for circular motion. अजून एक पॉइंट आहे फोर्थ. It is centripetal force. It is a real force. It is a real force. आणि हे काय आहे? सॉरी, फोर्थ. It is a fictitious force or pseudo force. Pseudo force. ओके, अजून काय लिहिता येईल का? एनिथिंग एल्स? डेफिनेशन झालं, डायरेक्शन झालं, रिक्वायर्ड झालं, रिअल झालं आणि स्युडो झालं. बस एवढे मेन आहेत. आणि बेसिकली तुम्ही डायग्राम मध्ये ड्रॉ करू शकता की कुठे ते ऍक्ट होत. सो यू कॅन ड्रॉ डायग्राम टू शो द फोर्स रेडियली इनवर्ड्स, म्हणजे तो तुम्हाला लक्षात येईल. आणि इथे पण ड्रॉ करा फिफ्थ. आणि त्याचा एक सेंटेन्स लिहायचा आहे आपल्याला, ते नंतर सांगतो तुम्हाला. सो दिस इज रेडियली आउटवर्ड्स. This is radially outwards. This is the center O. Draw these diagrams and that's all. Please write down one sentence. Important. Although centripetal force and centrifugal force are equal in magnitude and opposite in direction, comma, they are not action reaction forces, as they both act on the same body. Bracket मध्ये लिहा, the body revolving or body revolving in the circular path. ओके, त्यामुळे ते ऍक्शन रिएक्शन फोर्सेस नाहीये. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑलराइट.